Test, test. Oh my God. Testing, testing. I mean, it's fine. We can probably. Right. Test, test, test. That's fine. Is that test, test, test? Yeah. Yeah, yeah, that's fine. Hello? Okay, it's working. Shabbat Shalom, everyone. I think we're ready to begin. We should begin. Welcome. Shabbat Shalom. Please rise, everyone. Let's begin with the candle lighting. Begin our hours of Shabbat, of peace and goodness and hope, light, prayer, dreams. What today is all about.
Thank you, Ronnie. Please be seated, everyone. It's good to see you back. People are coming back. Nice to see you. Page 10, Kabbalat Shabbat. We haven't had one in at least 4 weeks now, so let us have our normal Kabbalat Shabbat. Page 10, Yedid Nefesh. Yedid Nefesh Avarachamai Meshoch Avdach Eretz Onach Yaretz Avdach Emo Ayal Yishtachaveh Mul Adarach Ki Yerav Lo Yedidutach Minofet Suf Vechotam Hadur Naeh Ziv Haolam Nafshi Cholat Avatach Ana El Narefanala Ve'arola Noam Zivach Az Titchazek V'tidrapeh V'haitzalach Shichat Olam Yararai Yararai Rai 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 Yararai Rai 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 Yararai Rai 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 Yararai Rai Rai Yararai Rai 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 Yararai Rai 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 Yararai Rai 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 Yararai Rai Rai Yararai Rai 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 Yararai Rai Yararai Yararai Rai 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 Yararai Rai Rai Yararai Rai 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 Yararai Rai Yararai Yararai Rai 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 Rai. Page 4, let's read the meditation as we begin our Shabbat together. May it be your will, our God and God of our ancestors, God who's filled with compassion, that you may be my guide and support on this Shabbat. May I merit to receive Shabbat with great joy and happiness, song and delight. May I celebrate this Shabbat encircled by thoughts of love, of family and friends, holy community. May the peace of Shabbat protect all whom I hold dear. Guard and save me that no sorrow or pain find me on this Shabbat. No sadness or worry enter my heart. Let me merit to rejoice with all my strength, with all my heart, all my soul, all my might on this holy Shabbat. Amen. Page 11, Lechuna Ranana. Lechuneranena, 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 l'Adonai. Lechuneranena, 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 l'Adonai. Nadia, Nadia, letzor yishenu, nekad mafana v'toda. Nadia, Nadia, letzor yishenu, bizmiro Nadia lo. Lechuneranena, 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 l'Adonai. Lechuneranena, 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 l'Adonai. Arba'im shana kut bedor va'omar am to'el levavim vehem lo yadeu derachai
אשר נשבעתי באבי, אם יבון אל מנוחתי. Page 13, Shir Adonai, Shir Chadash. שיר לאדוני, שיר חדש, שיר לאדוני כל הארץ, שיר לאדוני ברכו שמו, בסרו מיום ליום ישועתו, ספרו בגויים כבודו, בכל העמים נפלאותיו, כי גדול אדוני ומולל מאוד, נורא הוא על כל אלוהים, כי כל אלוהי העמים אלילים, ואדוני שמיים עשה, עוד והדר לפניו, אז בתפארת במקדשו. אבל אדוני משפחות עמים, אבל אדוני כבוד ועוז, אבל אדוני כבוד שמו, שאו מנחה ובאו לחצרותיו, השתחוו לאדוני בהדרת קודש, חילו מפניו כל הארץ, אמרו בגויים אדוני מלך, הציקון תבל בעצימות, ידין עמים ומישרים, ישמחו השמיים וצגל הארץ, ירם הים ומלואו, יעלו שדי וכל אשר לו, אז ילננו כל הצייל לפני אדוני, קיבה לשפוט הארץ, ישפוט תבל וצדק, בעמים באמונתו, ינאי ראי 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 יאי ראי 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 יאי ראי 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 יאי ראי 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 יאי ראי ראי ראי. Let's read at the top of page 20 from the Psalms, Psalm 99, together in English. Moses and Aaron among God's priests, Samuel among those who call upon the divine name, called to you, and you answered them. You spoke to them from amidst a cloud. They kept your covenant and the law you gave them. You answered them, Adonai our God. You are a forgiving God to them, even as you punish them for their transgressions. Exalt Adonai our God and bow down at God's holy mountain, for Adonai our God is holy. Romamu Adonai Eloheinu, page 20. רוממו אדוני אלוהינו והשתחוו בהר קודשו, רוממו אדוני אלוהינו והשתחוו בהר קודשו, כי קדוש אדוני אלוהינו, רוממו כי קדוש אדוני אלוהינו, רוממו אדוני אלוהינו והשתחוו בהר קודשו, רוממו אדוני אלוהינו והשתחוו בהר קודשו. Page 29, Mizmor LeDavid. מזמור לדוד, עבור אדוני בנעלים, עבור אדוני כבוד ועוז, עבור אדוני כבוד
כל שמו ישתחוו לאדוני בעדת קודש כל אדוני על המים אל הכבודים אדוני על מים רבים כל אדוני בכוח כל אדוני והדר כל אדוני שובר ארזים וישבר אדוני את עזי הלבנון וירקידם כמו עגל לבנון וסריון כמו ולמים כל אדוני חוצה לבוט אש כל אדוני יחיל מדבר יחיל אדוני מדבר קדש כל אדוני חולל איילות ויחסו ובכלו כולו אומר כבוד אדוני למה בו ישב וישב אדוני מלך לעולם אדוני עוז לעמו יצין אדוני יברך את עמו בשלום יאי 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 L'chadodi. Let's welcome Shabbat now with the beautiful L'chadodi. The first three stanzas and the last stanza. Page 23. L'chadodi likrat kala penei Shabbat Kabbalat L'chadodi likrat kala penei Shabbat Kabbalat שמע וזכר בדיבור אחד השמיענו אל המיוחד אדוני אחד שמו אחד לשם ולתפארת ולתהילה l'chadodi לקראת כלה פני שבת Kabbalat l'chadodi לקראת כלה פני שבת Kabbalat לקראת שבת לכו ונלכה כי מקרה ברכה מראש מקדם נסוכה סוף מעשה ומחשבה תחילה l'chadodi לקראת כלה פני שבת Kabbalat l'chadodi לקראת כלה פני שבת Kabbalat מקדש מלך עיר מלוכה כמצאים מתוך ההפיכה רב מחשבת בימי גבך והוא יחמל עלייך חמלה l'chadodi לקראת כלה פני שבת
Kabbalat lecha dodi Zikra kala Penei Shabbat Kabbalat Roi v'shalom atzeret bala Gam besimcha v'sola Toch emunei am segula Boi chala Lecha dodi Zikra kala Penei Shabbat Kabbalat Lecha dodi Zikra kala Penei Shabbat Kabbalat. Please be seated, everyone. Let's have a Shabbat Shalom. Turn to your neighbors. Turn to the back row, whomever you'd like. And welcome everybody. That's what Shabbat is all about. Shabbat Shalom. Oh. Shabbat Shalom. Louis, good to see you back. How long have you been back? Good. You just came back then. Or have you been back for you just got back. Shabbat Shalom. Any newcomers? I think we got everybody. Shabbat Shalom. Good to see you're back too. Nice to see you all. Shabbat Shalom. Good. Let's continue then with the Shabbat Psalm with Tzadika Tamar on page 28. Tzadika Tamar yifrach ke'erez ba'levanon yizke shetorim bebeit Adonai bechatzrot Eloheinu Yafrichu od yenuvon leseva B'sheinim v'rananim yiyu le'agid Ki yashar Adonai tzori v'lo avlatavo 29. Adonai Malach Lavesh Lasita Zohar. Nachon Gesemel Miamata Desrot Adonai Nesudrot Vosam Yisod מקולות מים רבים אדירים משברי עם אדיר אמרם אדוני עדותיך נאמנו מאוד לביתך נאווה קודש אדוני ליורך ימים. Before the evening service begins, we pause and recite the Mourner's Kaddish for all those who are in mourning and those remembering Yartzites, page 30 at home as well. Together, Yit Gadal v'Yit Gadash Shemei Rabbah, Yamad Yivarach Yirutei v'Yamlich Malchutei, V'chayechon v'Yomechon v'Chayei Dechol Beit Yisrael, V'Agala v'Zman Kari v'Imru, Amen. Yehei Shmei Rabbah Mevarach, Yelam Elomei Amayah, Yipara v'yishtabah v'yitpa'ar v'yitromam v'yitnaseh v'yitada v'yitaleh v'yitalal shemei dekudusha barichu v'ela min kol bechata v'shirata tush bechata v'nechamata damiran bi'ama v'imru. Amen. Yehei shlama rabba min shemaya v'chayim aleinu v'al kol Yisrael v'imru. Amen. Oseh shalom b'maromav, hu yaseh shalom, aleinu v'yal kol Yisrael v'imru.
Amen. Please be seated. A little bit of a Devar Torah for fun tonight. We're beginning the Noah story, as you can see from the beautiful artwork, by the way, that was beautifully painted by Kelly's daughter for our Shabbat. Tomorrow morning we're going to be welcoming the kids and the stuffed animals and hopefully they'll have a good time tomorrow. From the point of view of what the Noah story is about, this is a very complex part of the beginning of Israelite religion, from the earliest notions and the revolution of Israel. Every culture, every civilization, every religion at the time, 3,000 to 4,000 years ago in the Mesopotamian area, they all had flood stories. They all had flood stories. It was not unique. Enkidu, Atrahasis, there were all kinds of characters, and they were powerful. They were warriors. They were the ones who mastered nature, and that's why they were selected by the gods, who were representative of the forces of nature that controlled our lives, the lives of all humanity, through floods and droughts and mountains and rivers, all these things that people were dependent upon. The ancient religions were all centered around the seasons and nature. And nature could be very harsh, as we have found out with the hurricanes that have taken place. And that was the basis of the ancient religions. Special dances, incantations, magical spells, special music, rituals, incense, sacrifices, anything to cajole and control the gods. The gods equal the forces of nature. So the Torah comes around and says, no, Noah, he wasn't a very special character, but he was righteous. He was a ish tzaddik, haya b'dorotav. He was a righteous man in his generation. That already was to scholars, a complete transformation of everything in the ancient world was reading in their flood stories. And of course, the world was destroyed by, I love the use of the word, which we just heard last week, I believe, the word Hamas. The world was destroyed by terror, violence, immorality, lawlessness. The Torah says that is unique of all the literatures of the time. And said, it's not just the gods had the whim to be angry with humanity. It's because of the immorality of human beings that create all the problems of the world. We have control, not of nature. It was a metaphor. People confuse that. But human beings, societies, have control over their fate by the goodness of a society. So in a nutshell, that is the revolution of the text that we're reading tomorrow about Noah and the flood. And we're going to be dwelling on the part we're reading tomorrow, which is the story of the Tower of Babel, Migdal Bavel. So we'll be adding it. But I want to just mention on a very light note, I came up with 12 things you might be able to add to the list. 12 things that we might take home from the Noah story. So here goes. Number 1, don't miss the boat. There you go, good. Never know if the jokes you make are going to work. If you do miss the boat, you might be sorry. And you think of the tragic story of a lot of Jews who didn't catch the boat to get out of Europe before the Shoah. Don't miss the boat. Number 2, remember as well that we're all in the same boat on this. It was one boat that saved humanity. We have to all get along. It's a good reminder before these very volatile elections that it's important that we all take care of each other, because by taking care of each other and respecting each other, we can make a difference. One boat saved humanity. Number 3, plan ahead. It was not even raining when Noah started to build the ark. So it's a good reminder he was able to see the signs ahead and the instruction. And I think it's a good reminder to us, sometimes we have to plan and see
a future even though it hasn't happened yet. So I think it's a very important lesson from the flood story. Number 4, this is a good one. Stay in shape. Noah was 600 years old when this all occurred. It's kind of an amazing thing. How did he do that? I'm always asked that question, by the way. He was 600 years old. So it's a good reminder to us. If we want to be around a while, we have to stay healthy, exercise, and do all those things that need to be done. Number 5, sometimes we have to not pay attention to the mob out there. Noah was different in his generation. Don't pay attention to the majority views. He was a very lonely soul, but he did the right thing, and that's why we're still reading about him. We have to do what's right and get on with the job that needs to be done. That's one of the great lessons from the Noah story. He ignored everything going on around him. So that's good too. Number 6, try this one. Build your future on high ground. The ark floated on top. We have to always take the high ground, especially in the aftermath of the flood, and always think future, future, future. Never sink to the level of where we've been. Number 7, this is a good one. For safety's sake, always travel in pairs. Oh, that's a good. See, I knew that would resonate. You know, there's a mixture in the story about whether there were 7 types or pairs of the animals, so they always tell you better to travel in 2s. Number 8, speed is not necessarily an advantage. All the animals were there, so the snails had to board the ark at a different pace than the deer that probably ran right into the ark. Sometimes we have to be patient in making our plans, being deliberate in our thinking and in our doing. Number 9, Noah, is a remarkable thing when God says he's going to destroy the world. He stayed calm. When we're stressed, perhaps it's important to take a back seat, to float for a while, to pause, and do not panic. I think that's a very important part of life as well. Number 10, remember that the ark was built, I like this one. The ark was built by amateurs. The Titanic was built by pros. So what does that one mean? The experts are not always right. Whether it be in science or in medicine or in any capacity, we have to sometimes use our own judgment and rely on good instincts as well. Okay, I'm in number 11. When no matter how stormy the trip might be, our lives may become, there's always a rainbow waiting at the end, a keshet. We always have to think of seeing the light at the end of the tunnel, having, as I've stressed many times, hope and optimism. It's a Jewish way. Storms will come. I just had a report today that there's another hurricane possibly coming. We can't take it anymore. I don't know about you. I can't believe that we might have to face this before the end of the month. But let's hope not. But we have to always see the good part, the light and the love that guides us. And number 12, this is, I think, the cutest one. When God tells you to take animals aboard the ark that we might have to build someday, and if the ark is made of wood, the teva is made of wood as we read in the Torah, we have to really double check with the Creator to make sure that he didn't invite the woodpeckers to come along. The story of Noah and the ark, I thought you might enjoy that. So to everyone, we will continue tomorrow with the great portion. Shabbat Shalom, everyone. Please rise and turn to page 39a for the Baruch Hu. Baruch Hu et Adonai HaMevorach. Baruch Adonai Baruch Le'olam Va'ed. Baruch Adonai Vorach Le'olam Va'ed. Please be seated. First bracha. ומעביר יום ומביא לילה, מבדיל בין יום ובין לילה, אדוני צבאות שמו, אל חי וקיים, תמיד ימלך עלינו לעולם ועד, ברוך אתה אדוני,
המעריב הרבים. Amen. Ahavat Olam, page 40. אהבת עולם בית ישראל עמך אתה תורה ומצוות חוקים ומשפטים אותנו לימדת על כן אדוני אלוהינו ושוכבנו ובקומנו נשיח בחוקך ונשמח בדברי תורתך ובמצוותיך לעולם ועד. כי הם חיינו ויורך ימינו ויורך ימינו ובהם נגה יומם ולילה. ואהבתך אל תסיר ממנו לעולמים. ברוך אתה אדוני אוהב עמו ישראל. Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. V'yahavta et Adonai Elohecha b'chol levavcha ובכל נפשך ובכל מאודך והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך ושיננתם לבניך ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשפך ובקומך וקשתם להיות על ידיך והיו לטוטפות בין עיניך וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. Page 42. The Shema continues. ונתתי יסף למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותי והייתם קדושים לאלוהיכם אני אדוני אלוהיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלוהים אני אדוני אלוהיכם. אדוני אלוהיכם אמן. Continue on page 44. ומלכותו ברצון קיבלו עליהם משה מרים בני ישראל לכנו שירה בשמחה רבה ויאמרו כולם מי כמוך באלים אדוני מי כמוך נהדר בקודש נורא תהילות אוסף אלה מלכותך ראו בניך בוקר לפני משה זה לי אנו ואמרו אדוני ימלוך לעולם ועד ונאמר כי פדה אדוני את יעקב וגאלו מיד חזק ממנו ברוך אתה אדוני גא ישראל. Page 45, our prayer for peace. Let's read together in the English. Allow us, Adonai, our God, to sleep peacefully. Waken us to life, O Sovereign. Spread over us your canopy of peace. Restore us with your good counsel. Save us for the sake of your name. Shield us, remove from us enemies, pestilence, sword, starvation, and sorrow. Remove the evil forces that surround us. Shelter us in the shadow of your wings. For you, God, watch over and deliver us. And you, God, are sovereign, merciful, and compassionate. Ensure our going and coming for life and peace, now and forever.
May you spread over us your canopy of peace. Baruch atah Adonai, who spreads the canopy of peace over us, over all the people Israel, and over Jerusalem. Hashkivenu Adonai Eloheinu leshalom V'hamidenu malkeinu lechaim. Hashkivenu Adonai Eloheinu leshalom V'hamidenu malkeinu lechaim. Hashmar tzeiteinu Ovoenu Lechaim Shalom Me'atza ve'ad olam Ve'ad olam Ve'ad olam Hashkivenu Adonai Eloheinu leshalom V'hamidenu malkeinu lechaim. Hashkivenu Adonai Eloheinu leshalom V'hamidenu malkeinu lechaim. Ufros aleinu sukat shalomecha Baruch atah Adonai Haborei sukat Shalom aleinu ve'al kol amo Yisrael ve'al Yerushalayim. May you please rise, everyone. Page 46. Shamro. V'shameru b'nei Yisrael et ha-Shabbat לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. איי 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 ביני ובין בני ישראל אותי לעולם, כי ששת ימים עשה אדוני את השמיים ואת הארץ, וביום השביעי שבת ויהי נפש. Hati Kaddish. יגדל ויקדש שמי רבה, ועל מרי והקירותי והמליך מלכותי, וחייכון וביומכון וחיי לכל בית ישראל. בגלה בגלה ובזמן קריב ויאמרו אמן. יהי שמי רבה מבורך לעולם ועולמי עולמיה. יתברך יתברך וישתבח ויפר ויתאמן וינשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל, שמי לקודשה בריחו לעילה מן כל ברכתה ושירתה, תושבחתה ונחמתה תמירן בעלמה ויאמרו אמן. Yamidah for Shabbat evening begins on page 47, silently through page 52. We add the passage for Rosh Chodesh, it's new month.
If you have not finished your silent Amidah, you may continue at your own pace. We will come back together on page 51 for Shalom Rav. Shalom Rav Yisrael Amcha Tasir Leolam. Shalom Rav Yisrael Amcha Tasir Leolam. Ki atzau melech adon lechol hashalom. Ki atzau melech adon lechol hashalom. Shalom Rav Yisrael Amcha Tasir Leolam. Shalom Rav Yisrael Amcha Tasir Leolam. V'tov einecha levarech et amcha Yisrael v'chol eitz v'chol shah b'yishramecha. Shalom Rav Yisrael Amcha Tasir Leolam. Shalom Rav Yisrael Amcha Tasir Leolam. Tasir Leolam. Tasir Leolam. Page 53. ויחולו השמיים והארץ וכל צבאם, ויחל אלוהים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה, וישבות ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה. ויברך אלוהים את יום השביעי ויקדש אותו, כי בו שבת מכל מלאכתו, כי בו שבת מכל מלאכתו, אשר ברא אלוהים, אשר ברא אלוהים לעשות. ברוך אתה אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב, אלוהי שרה, אלוהי רבקה, אלוהי רחל ואלוהי לאה, האל הגדול הגיבור והנורא, האל העליון, קודש השמיים והארץ, מגן אבות בדברו, מחיי מתים במאמרו, האל הקדוש שאין כמוהו, המניח לעמו ביום שבת קודשו, כי בם רצה להניח להם, כי בם רצה להניח להם, לפניו נבוא ביראה ופחד, ונודה לשמו בכל יום תמיד, מעון הברכות אל ההודעות. אדון השלום מקדש השבת ומברך שביעי, ומניח בקדושה לעמד ושני עונג, זכר למעשה בראשית. אלוהינו ואלוהי אבותינו, נצא במנוחתנו, קדשנו במצוותיך, ותן חלקנו בתורתך, שבענו מטובך, ושמחנו בישועתך, וטהר ליבנו לעבדך באמץ, והנחילנו אדוני אלוהינו באהבה וברצון שבת קודשך, וינוחו בישראל מקדשי שמך. ברוך אתה אדוני מקדש השבת. Amen.
Kaddish Shalem, page 54. יגדל ויגדש שמי רבה, ועלמדי והקירותי והמליך מלכותי בחייכון ובימיכון וחיי לכל בית ישראל. פגלה בזמן קריב יאמרו אמן. יהי שמי רבה מבורך, לעולם ולעולמי עולמי יתברך. יתברך וישתבח יפר ויתאמר וינשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי לקודשה בריחו לעילה מן כל ברכתה ושירתה תושחתה ונחמתה דמירן בעלמה ויאמרו אמן. תקבל סרטון ואותון לכל ישראל כל דם ובון דבשמיא ויאמרו אמן. שלום רבה משמיא וחיים עלינו ועל כל ישראל ויאמרו אמן. עושה שלום ומרומה ויעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ויאמרו Amen. Rise for the Kiddush, page 55. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam borei peri hagafen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kiddushanu b'mitzvotav v'ratzavanu v'shabbat kodsho b'yava uvratzon הנחילנו זיכרון למעשה וראשית כי הוא יום תחילה למקראי קודש זכר ליציאת מצרים כי באנו בחרת ואותנו קידשת מכל העמים ושבת קודשך באהבה וברצון הנחלתנו ברוך אתה אדוני מקדש השבת. Chaim, everybody. Sweet. We're going to have Kiddush at the dinner table, too, so everybody have wine. Page 56, Aleinu. עלינו לשבח לאדון הכל, לתת גדולה ליוצר בראשית, שלא עשנו כגויי הארצות, ולא שמנו כמשפחות האדמה, שלא שם חלקנו כהם, וגורלנו ככל המונם, ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא שהוא נוטה שמיים ויוסר הארץ ומושב יקרם השמיים ממעל ושכינתו זו בגובי מרומים הוא אלוהינו אין עוד אמת מלכנו אפס זולתו ככתוב בתורתו וידעת היום והשבות אל לבבך כי אדוני הוא האלוהים והשמיים ממעל ועל הארץ מתחת אין עוד על כן נקבל לך ככתוב בתורתך אדוני ימלוך לעולם ועד ונאמר והיה אדוני למלך על כל הארץ ביום ההוא יהיה אדוני אחד ושמו echad. Please be seated, everyone, as we pause to remember the yard sites observed this first week of the month of Cheshvan. We remember Mark B. Berman, Jerome Liebus, Ann Wolkenberg, Alfred Weinrob,
Morris Brodsky, Frank Levin, Alan Edelman, Henrietta Buckwalter, Lillian Fleischman, Linda Idelson, Hillard Aberson, Alan Katz, Leah Steer, Wallace H. Leopold, David Schlossman, Isaac Margulies, Barney Mason, Irving Rosenberg, Joseph Olshansky, Barbara H. Rich, Francis Henshin Slifkin, James Rosenbluth, Harvey Rothenberg, Jack Saltzman, Lee Abramson, Libbe Bat Yitzchak, Albert Winternitz, Carl Vandroff, and William Wiesner, all of blessed memory. So those remembering yard sites and those in mourning, rise for the Kaddish, Yatom, page 58. With love we remember them. Yitgadal v'yitgadash shemei rabba b'yalma divrach irutei v'yamlich malchutei b'chayechon v'yamechon uv'chayei d'chol beit Yisrael b'agala uv'izman kariv v'imru Amen. Yehei shmei rabba mevarach le'olam v'lomei almaya yiparach v'yishtabach v'yitpa'ar v'yitromam v'yitnasei V'yitada, v'yitale, v'yithalal, Shmei Kudusha, Brichu, La'ela min kol bechata, v'shirata, tushbechata, v'nechamata, damiran b'yalma v'imru, Amen. Yehei shlama rabba min shemaya, v'chayim aleinu v'yal kol Yisrael, v'imru, Amen. Oseh shalom b'mrumav, Hu yaseh shalom aleinu v'al kol Yisrael v'imru. Amen. Stand. Shabbat Shalom, everyone. On behalf of the board, I want to wish everybody a Shabbat Shalom. Welcome. Always glad to see so many people, especially when we have a dinner, which we'll be having in the from the social hall for those who have made reservations. Few announcements tomorrow morning, as you see in your handout, has been mentioned, portion of Noah, and if you take a look, I thought that was cardboard when I first came in, but upon closer inspection, it's actually a piece of plywood. And the shape was cut out by our own Dwayne Brushing, our maintenance supervisor, who did a great job, and then turned it over, as the rabbi mentioned, to Kelly's daughter, Isis Zimmerman, who obviously has artistic talent. I'm not sure, depending upon how many people we had at the beginning of service, whether the rabbi would have allowed those to be counted or not, but anyway. Speaking of that, tomorrow morning, Rabbi, are adults allowed to bring stuffed animals with them tomorrow Sure. too? You can bring every week if Okay. you really need to, Stan. Could you make an appointment to see me then? The oneg tonight and the kiddush tomorrow are provided by TBS. Dessert tomorrow is enhanced by Sally and Joel Feder in honor of Joel's 63rd bar mitzvah anniversary. The Bima baskets that you see are sponsored tonight by Sally and Joel Feder in honor of Joel's 63rd bar mitzvah anniversary. And if you haven't had enough reminders about it yet, tomorrow night, daylight savings time, turn your clocks back 1 hour, or else you'll be an hour early for any place that you want to be on Sunday morning. Couple of things just to mention in here because they're coming up this week. There will be a book review on November 6th to be reviewed by Elaine Marks on Sarah Aronson and her Nilly Spiring. I did not read the book, but I did see a movie about this, and it's an incredible story. So for those of you who are into that, that will be November 6th at 1:15. And then next Friday, Cemetery Mitzvah Day, Friday, November 8th, every year before
Veterans Day and Memorial Day, Jeff Cohen, co-chairman of the cemetery committee, arranges a group. We go out to make sure the grounds are cleaned up and also replace the little flags by the graves of the veterans. And especially this year, in previous times that we've gone out, we've just gone around and say, okay, this one needs to be replaced, that one is okay. But you can imagine this year that we're putting out new flags for everybody because of the damage that's been done by the storms. And then this Sunday afternoon, the special program on the Artemis mission 2026, the first Jewish woman in space, with our own member Ed Rosenthal. In September 2025 or 26, NASA will launch the Artemis third mission to the moon. A crew of 5 female astronauts will be on this mission, including Dr. Jessica Meyer, who is poised to be the first woman to set foot on the moon. And in addition to being a woman, she's also Jewish. Presentation will be given by Dr. Ed Rosenthal, who is a longtime member of TBS. Sunday at 3 p.m., no charge for admission, registration not required, light refreshments will be served. What more could you ask for? And then 1 week from tonight, next weekend, is our West Point Cadet Weekend, with the cadets attending and having some part in Shabbat services on Friday night, Shabbat morning, a concert Saturday night, and if you don't have tickets, there are walk-ins, right, Al? Not only are there walk-ins, but we're asking people as much as they can to please register ahead of time on the website. Okay. They're an incredible group. It's the Jewish choir from West Point, and you don't want to miss it. And then Sunday morning, there will be a breakfast program, also with a presentation from the West Point people. So with that, Shabbat Shalom. Thank you, Stan. Shabbat Shalom. All right, let's conclude so we can get to our dinner. Let's turn to Yigdal on page 62. יגדל אלוהים חי וישתבח, נמסר בעיני תל מציאותו, אחד ואין יחיד כייחודו, וגם סוף לאחדותו, אין לו דמות הגוף ואינו גוף, לא נערוך אליו קדושתו, קדמון לכל דבר אשר נברא, ראשון וראשית לראשיתו, אינו אדון עולם וכל נוצר. יולי גדולתו, מלכותו, שפע נבואתו, נצרנו, אל אנשי סגולתו ותפארתו, לא קם בישראל כמו שאול, נביא ומביט את אמונתו, תורת אמת נתן להמועל, על יד נביאו נאמן ביתו, לא יכל לפעל ולא ימיר דתו. לעולמים לזולתו, צופה ויודע סתרנו, מביט לסוף דבר בקדמתו, גומר לאיש חסד כמפעלו, לוקחים ישרה כרישתו, ישלח לקץ ימין משיחנו, לקטות נחי כקץ ישועתו, מתים יחייל ברוב חסדו. ברוך הדיין שם תהילתו, מתים יחייל ברוב חסדו. ברוך הדיין שם תהילתו. Shabbat Shalom, everyone. Let's dine. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Yasher Koach.